Good morning, everyone. Доброе утро всем. Thank you for being here with us this morning. Спасибо, что пришли сегодня в это утро. And this morning we have a great community conversation. Сегодня утром у нас есть хороший разговор. And it's going to be about the COVID-19 vaccine. Let's talk about the vaccine. И это будет на COVID-19 вакцинация. Поговорим об этом. We are so glad to be joined by Dr. Kent Hall. Мы очень довольны, что у нас сегодня доктор Кент Холл And Patty Shivat. and Paddy. And what we're going to do this morning is we're going ahead and get Dr. Hall right away on the presentation. And Это будет сегодня доктор Холл презентация. And hopefully, obviously, everybody will gain something out of what we're about to hear. And we're glad to have you, Dr. Hall. И все сегодня что-то отсюда возьмут. So thank you, Anthony, and thank you for inviting me this morning. So what I wanted to talk about today was the COVID-19 vaccine. I want to talk about its importance and try to dispel some myths. Сегодня хотим поговорить о вакцине COVID-19. So I think first it's important to look at and to understand what is COVID. What do we know about it? Первое, что мы начнем, поговорим, что такое COVID, что мы об этом знаем. So we know that it's caused by a virus. Мы знаем, что это вирус. And that it can make people very sick. И может люди очень много заболеть. What we don't know is how any one individual will respond. Но мы не знаем, как каждый будет реагировать на эту болезнь. Some people may get mildly ill, while other people may get very sick and, in fact, even die. Некоторые люди немного болеют, а некоторые очень сильно, и некоторые умирают. We do know that people who are older or people who have significant medical problems are more at risk for severe disease and dying. Люди, которые пожилые и которые имеют медицинские проблемы, они в большом риске для того, чтобы сильно заболеть или умереть. This is the population that we call the vulnerable, and this is where where it's important for all of us to act to protect them. И это наше население, и мы все должны сделать так, чтобы защитить всех людей. So we can protect them first by some simple actions that we do. И мы защитим тем самые простые активности, которые мы можем делать. And these include things that everybody has heard of by now, including wearing a mask. Мы делаем, что каждый человек одевает маски. Staying at least 6 feet away from people. И чтобы было 6 фитов, каждый друг от друга находился. Avoiding crowds, especially when you're indoors. И чтобы не было большой толпы, особенно когда вы в каком-нибудь помещении. Being sure that you're washing your hands often to keep your hands clean. И чтобы вы мыли руки часто, и чтобы ваши руки были чистыми. And cleaning surfaces that you touch regularly. И те поверхности, которые вы трогаете регулярно, должны быть тоже чистые. One of the relatively new ways that we have to protect ourselves and other people is to get the COVID-19 vaccine. И еще другая защита от этой болезни, это чтобы все имели вакцину COVID-19. So what the COVID vaccine does is it allows your body to build up an immunity so that the virus cannot get inside and cause you to be sick. Что делает эта вакцина? Это в вашем теле, она делает такую защиту, то есть антибоди, которые они берут, защищают от этого вируса. So the COVID-19 vaccine will not only keep you from getting sick,
but also keep you from potentially transmitting the virus to other people. И эта вакцинация делает не только, чтобы вы не заболели, но чтобы еще защищать других людей, чтобы они тоже не заболели. So there are some myths about the COVID vaccines that I think it's important for us to talk about. И вот тут некоторые вещи, которые мы поговорим, важные про эту вакцину. One myth is that if I've had COVID, then I don't need the vaccine. И есть такие, которые люди говорят, что если я уже заболел, то мне не нужна вакцина. And this isn't true because the immunity that you get from the vaccine actually is stronger than the immunity that you get from the native disease. И это неправда, потому что тот иммунитет, который вы получили от болезни, намного больше, то есть вакцины намного больше, чем тот, который вы получили от болезни. Another myth or concern is that getting the vaccine will actually give you COVID. И еще другое, что люди думают, что если вы получите вакцину, то вы заболеете ковидом. And this is not true because the vaccine does not have in it the virus that causes COVID. It only has a small piece of it that allows your body to recognize the virus. И это тоже неправда, потому что вакцина не содержит болезни ковида, а только маленький кусочек, чуть-чуть, чтобы ваше тело это распознало и боролось. So one question that I often get asked is, does getting the vaccine cause you to test positive for COVID-19? И один вопрос, который мне люди задают, это означает, что потом у меня будет тест положительный на COVID-19. And the answer to that is no, because the vaccine causes your body to make antibodies, but it doesn't have the virus in it. And the tests actually look for the virus itself and not for the antibodies. И ответ, конечно же, нет, потому что эта вакцина, она делает только антибоди в теле, но она не делает, чтобы человек заболел. So another concern or question that I've heard many times is, how are the vaccines made? И еще другие вопросы, как эта вакцина была сделана. So I want to allay fears that the vaccines are not made out of pork products or egg products or out of fetal tissue. А я хочу вам сказать, что эта вакцина не сделана ни из свиней, ни из маленьких зародышей и не из яиц. So the Moderna and the Pfizer vaccines are actually made using chemical reactions similar to what happens in the body, but not from the body. Это такие химические реакции, что происходит в теле, но оно ничего не взято с тела. Another question that I often get asked is, how safe is the vaccine? И еще один вопрос мне задают, как эта вакцина безопасна. So I will say that the vaccines have gone through very rigorous tests to ensure their safety. И я вам хочу сказать, что эта вакцина прошла много тестов, и она безопасна. And the fact that the CDC and the FDA actually recommended a pause for one of the vaccines to investigate some concerns is an example of that. И это сделано немного паузу, пока они сделают еще расследование, и оно прошло как бы это расследование. And specific to that pause, what they found was that the risk from the vaccine is much less than the risk from getting the virus itself. И почему и этот риск этой вакцины намного меньше, чем для того,
Can you repeat the last sentence? I'm sorry. That the risk from getting the vaccine is much less than the risk from getting the virus itself. Риск от вакцины намного меньше, чем от вируса, если вы его получите. So basically, then, just to recoup, the vaccine will protect you from getting the virus and will keep you from getting very ill. И эта вакцина, она вас предотвратит от болезни, и вы будете хорошо себя чувствовать. Other things to remember are the vaccines are very safe and very effective. И эта вакцина, она эффективна и она безопасна. They cannot give you the disease. Она не даст вам болезни. And what the vaccines do is they actually teach your body how to fight off COVID if you are exposed. И что эта вакцина сделает? Она научит вас, чтобы ваше тело защищалось болезней. So another question that I often get asked is, I've heard that when you get the vaccine, that sometimes you feel ill. Я слышала, что некоторые, которые получили вакцину, они заболели. And it's true that there are side effects when you get the vaccine. Это правда, некоторые побочные эффекты есть, когда вы получите вакцину. This is true of all vaccines that you get. Но это про все вакцины, которые вы получаете, могут быть побочные эффекты. Specific to the COVID vaccine, особенно вакцина от ковида, the side effects are usually very minor and last only a day or two. Побочные эффекты очень маленькие, и они обычно длятся, может быть, день или два. So the common side effects include pain and swelling where you have the injection, fever and chills, feeling tired, and sometimes having a headache. Обычные побочные эффекты – это боль в том месте, где вам сделали вакцину, опухоль, может быть, температура или головная боль. Again, in most cases, these last only about a day and usually are made better by taking Tylenol or ibuprofen. Обычно это длится один день, и будет лучше, если вы примете Tylenol или ибупрофен. So the vaccine is the biggest weapon that we have to fight this pandemic. Вакцина – это большое оружие, которое мы можем победить эту пандемию. It doesn't take the place of wearing masks or keeping away or keeping 6 feet from each other. И это также, когда мы одеваем маски или держимся друг от друга, так это более эффективно. But when enough people have been vaccinated, then we can actually start to get back together again. И чем больше людей вакцинируется, тем быстрее мы можем вместе все собираться. So the recommendation, the strong recommendation that I give to people Это очень большая рекомендация, которую я хочу дать людям. Is to get vaccinated as soon as it is available to you. И получить вакцину как вы только сможете быстрее. And you can then share your experience with your friends, your family, and your coworkers. И потом вы можете поделиться вашим опытом со своими семьей, родными, близкими. And I encourage everybody to find out as much about the vaccine as they want. И я предлагаю вам, чтобы вы поделились этой информацией со всеми. And I specifically recommend that people go to the CDC website, which has a lot of information about the vaccine. И хочу, чтобы вы пошли на сайт CDC, и там очень много про вакцину написано. So people often say, so who can get the vaccine now? И сейчас люди спрашивают, кто может получить вакцину сейчас. So right now, anybody over the age of 16 is
eligible to get the vaccine. Любой человек, которому больше 16 лет, может получить вакцину. And there are multiple places where you can get the vaccine. И тут много мест, где можно получить эту вакцину. And I recommend that you contact the center and they can show you where those sites are. И я рекомендую вам обратиться в центр, где они могут вам указать, где можно это получить. After you get the vaccine, it's important that we continue to do the things that we know help stop the spread of COVID. И после, как мы получили вакцину, мы должны делать вещи, чтобы остановить это распространение ковида. Because we need to keep doing these until enough people have gotten vaccinated so that we stop the spread of the virus. Потому что мы должны это делать, пока остальные люди не получат эту вакцину, и чтобы остановить этот вирус. So you'll still want to do things like cover your nose and mouth with a mask. Вы все равно должны одевать маску, закрывать свой нос и рот. Stay at least 6 feet from people. И стоять 6 фит от людей. And avoid crowds and poorly ventilated spaces. И не находиться в таких больших общественных местах. Once you are vaccinated and your family is vaccinated, если вы получили вакцину, ваша семья получили, then you'll be able to enjoy many more activities because you'll be safe and you won't be spreading it to other people. И вы можете больше активный образ жизни вести, потому что вы уже свободны. So thank you for having me talk to you today, and I'll be glad to answer any questions. Спасибо, что вы позволили мне говорить сегодня, и я отвечу на ваши вопросы. Thank you, Dr. Hall. Спасибо, доктор. Great information to share with everyone. I think it's really important that спасибо, что вы поделились это с нами. Это очень важно. We take the information given to us and, obviously put it to practice. И мы возьмем эту информацию, которую вы нам дали сегодня, и будем практиковать. I think obviously getting the vaccine is one of the most important things you can do right now. И получить эту вакцину — это самое важное, что сейчас можно сделать. As part of, our communities. Это часть нашего общества. I know that there's a lot of myths out there. Очень много людей, которые что-то думают. And I do see some questions coming in on our chat. И я вижу некоторые вопросы, которые уже люди начинают задавать. So Dr. Hall, I'll go ahead and ask these to you. Can you repeat, please? Does the vaccine impact fertility? Okay, wait a minute. Do you want me to repeat it, Lily? Yes. Okay. Does the vaccine impact fertility? Your ability to get pregnant. Yeah. Или эта вакцина не помешает вам забеременеть? Thank you, Doctor. Yes. So this is something this is a question that I've heard many times. Этот вопрос, который я слышал много раз. So the vaccine does not impact fertility. It does not keep you from being able to get pregnant. Эта вакцина не повлияет вам. Вы сможете забеременеть. Это не имеет никакого отношения. And in fact, after following thousands of pregnant women who have gotten the vaccine, и еще есть очень много беременных женщин, которые получили вакцину. And have had no problems with their pregnancies. И нет никакой проблемы с беременностью. The CDC just recently came out with the recommendation that the COVID vaccine should be given to pregnant women. И CDC
сейчас есть такая информация, что это можно давать беременным женщинам. Another question that's often asked is, does the vaccine change our DNA? И еще очень много вопросов задают, ли эта вакцина меняет ДНК. So the DNA is the genetic material inside the nucleus of our cells that basically defines who we are. Это ДНК, это индивидуальное в нашем теле, и которое определяет, кто мы такие. It defines how each of us is both similar in terms of us being humans. И также это определяет, какие мы и каждый, и то, что мы как бы, что мы все люди. And different in that we are all individuals. И каждый человек индивидуален. So the vaccine does not change your DNA. И вакцина не меняет нашу ДНК. In fact, the vaccine does not work inside the nucleus of your cell where the DNA is. И потому что вакцина не идет в середину наших клеток, где находится ДНК. It does work within the cell body that to make the proteins that the body will recognize as being the virus. Она только работает в тех телах, которые вырабатывают протеин и делает защиту на антитела. But it does not get into the nucleus of the cell or change the DNA in any way. Но она не идет в середине наших клеток и не меняет нашу ДНК. So another question that has been asked is the question about the safety of the J&J vaccine. И еще есть такой вопрос о безопасности J&J вакцин. So that is the vaccine that the CDC recommended a pause on. И эту вакцину они пока остановили. While they looked into some cases of some people having blood clots. Потому что некоторые люди имели сгустки крови. What they found was that those people did indeed have blood clots. Потому что они нашли, что некоторые люди имели сгустки крови. However, the disease itself also causes blood clots. Но болезнь тоже делает, чтобы были сгустки крови. And the danger of getting a blood clot from the vaccine И опасность, что это может быть от вакцины, is about 1/6 the danger of getting a blood clot from the disease itself. это 1/6 то, что вы можете получить сгустки крови от болезни. So based on that information and analysis, И в соответствии с этой информацией, the CDC recommended that we continue using the J&J vaccine. что они рекомендуют, чтобы мы продолжали J&J вакцину. Basically, that the J&J, that using the J&J vaccine is much safer than not using it. Употребление этой вакцины J&J намного безопаснее, чем не употребление ее. So another question that has been asked is, how was the vaccine made so quickly? И еще другой вопрос возникает, почему эта вакцина сделана очень быстро? So the vaccine was made quickly for a couple of reasons. Это было несколько причин для этого. The first is that given how deadly this pandemic has been, Первое, это потому что почему это так, эта пандемия сильно распространялась. a huge amount of resources were devoted to finding and developing the vaccine. И очень много ресурсов пошло, чтобы найти вакцину от этого. And this was done by many companies.
И это очень много компаний это делало. In many countries И много стран all around the world. во всем мире. So that concerted effort was what helped us get the vaccine so quickly. Что это было большие усилия для того, чтобы эта вакцина вышла очень быстро. Another aspect that was actually a little bit of a jump start for developing this vaccine Но и это пошло, но немножко как бы быстро вошла, как будто очень быстро. was that we were already looking at developing a vaccine for the SARS virus that occurred in the mid-2000s. И потому что уже раньше смотрели эти вакцинации от болезней, таких от вирусов разных. These viruses are very similar. Но те вирусы были очень простые. And so the work done to develop that helped us very quickly develop this vaccine. И это помогло, что мы эти изобретали вакцины, и этому помогло быстро эту тоже изобрести. So another question that I often get asked is about the variants. И другой вопрос про, excuse me, about the mutations of the virus. Про мутацию вируса. So these mutations occur when the virus is allowed to make copies of itself. Мутация происходит, когда этот вирус сам себя делает копию. And that's what happens when it gets into your body and makes you sick. Это то же самое происходит, когда входит в ваше тело, и вы становитесь больным. So you can think of these mutations as really errors that occur when the virus tries to replicate itself. И вот вы видите эту мутацию, когда уже этот вирус начинает себя дублицировать. The more opportunity the virus has to replicate itself, the more opportunity for these mutations to occur. И чем больше этот вот вирус начинает себя как бы дублировать, то же самое быстрее, что будет мутация. That's one of the reasons why it's so important for us to stop this virus from spreading so that it doesn't have the opportunity to mutate. И поэтому очень большая причина, чтобы мы остановили этот вирус, чтобы он себя не дублировал и чтобы не было мутаций. So the question is often asked, will the vaccines protect us against these mutations that have already occurred? И вопрос стоит, может ли эта вакцина нас предохранить от мутаций этого вируса? And the best information that we have now is that yes, they do. И очень хорошая информация, что у нас есть, да, это может. In some cases, they make the vaccine slightly less effective. И сейчас делаются вакцины такие менее эффективные. But they still offer significant protection from getting severe disease or dying. Но это все равно предотвращает, чтобы было распространение болезни или даже от смерти. Another question that's asked often is, will we need to get a booster shot of the vaccine? Еще есть такие вопросы, или будет такой укол от этой вакцины? And if so, will we need to get it every year like we do the flu shot? И если да, то надо это делать каждый год, как мы делаем от гриппа. So right now, as best as we can tell, we don't know whether we will need a booster shot or not. Мы еще не знаем, нужен нам этот укол или не надо. If we can stop the virus from mutating and changing, then we may not. И если мы остановим этот вирус от мутаций и изменений, тогда, скорее всего, что не понадобится делать каждый год.
But the truth is, we don't know how long the immunity we get from the vaccine will last. И мы не знаем тот иммунитет, который мы сделали от этих вакцин, сколько он может оставаться в человеке. This is still being looked at and followed by the CDC and the FDA. И это все, та информация на CDC у нас есть. And every day we're learning more and getting better understanding about this. И каждый день мы все больше и больше это изучаем, и есть информация у нас. And that's why it's important for people to make sure that they continue to learn about this and to stay informed. И очень важно, чтобы люди продолжали это изучать и на этом основывались. So another question is, if a woman is pregnant, can she take the vaccine? А еще один вопрос, если женщина беременная, может ли она вакцинироваться? So the answer to that is, in general, yes. В основном, да. That's what the CDC has recommended. Вот это CDC рекомендует это. However, the CDC also says that you should talk to your obstetrician. И также CDC говорит, что вы должны поговорить с вашим доктором. To make sure that you understand how it could benefit you. Для того, чтобы именно как это для вас будет действовать. So some people want to know just how safe the vaccine is. В основном люди хотят знать, как это безопасно. So I will tell you that when you get the vaccine, И я вам скажу, когда вы получите вакцину, based on some recent studies that were done in California, основываясь на тем изучениям, которые мы делали в Калифорнии, the vaccine decreases your chance of getting sick вакцина уменьшает ваш шанс заболеть to about 6%. 6%. So what that means is that if people who didn't get the vaccine will have 16 times the possibility of getting sick. Это означает, что люди, которые не сделали вакцину, в 16 раз быстрее имеют возможность заболеть. I'll also tell you that the people that if you take the vaccine, А также, если вы получите вакцину, then you may have some side effects. вы можете иметь некоторые побочные эффекты. Like a sore arm or a low fever. Может быть, маленькая температура или маленькая боль. And this happens about 15% of people who get the vaccine. И это случается с 15% людей, которые получают вакцину. Again, these only last about a day or so. Но еще раз скажу, что это продолжается только 1 день или 2. So another question is, if you have had both doses of the vaccine, do you still need to wear a mask? И еще один вопрос. Если вы сделали все дозы вакцины, нужно ли вам все равно одевать маски? So the current recommendations are that if you are outside, you do not need to wear a mask. Если вы на улице, вам не обязательно одевать маски. And that if you are inside with other people who have been vaccinated, you do not need to wear a mask. И если вы где-нибудь в помещении с людьми, которые уже сделали вакцину, то вам не нужно одевать маски. But the recommendations are that if you are inside with other people who have not been vaccinated, then you probably should continue to wear a mask. А если вы в помещении с людьми, которые еще не сделали вакцины, то вам нужно одевать маски. This is not because it will make you sick. Это не потому, что вы заболеете.
It's to keep the virus from getting into your nose and then letting you spread it to other people. Чтобы вирус не зашел в ваш нос, а потом не распространился на других людей. So another question is, how long does the protection from the vaccine last? И еще один вопрос, как долго эта защита от вакцин, после вакцины продолжается? So we're still watching this, but we know that it lasts at least for 6 months and undoubtedly longer. А мы еще продолжаем это исследовать, но на сегодняшний день 6 месяцев, а может быть и больше. So another question relates to the timing of the second dose of the vaccine. А еще вопрос времени, когда делать вторую дозу вакцины. So these are usually given either 3 or 4 weeks after the first dose. Обычно 3-4 недели после первой. But there may be circumstances where you need to get it later than the 3 or 4 weeks. Ну, You want me to go? Yes. Okay. So the question is, if you miss the appointment for the second dose of the vaccine, how long can you wait before you have to start the series over again? И если вы пропустили appointment, чтобы делать вторую вакцину, сколько вам нужно ждать, чтобы сделать опять? And the answer is based on the information that we have now. И ответ в основном на информации, которую мы имеем сейчас. You can have your second dose up to 6 to 8 weeks later and not have to go through having 2 shots again. Вы должны до 4-6 недель опять получить, чтобы не делать все сначала. I will say that this is being looked at also, so that it may very well be that it's even longer than that. Мы опять смотрели эту информацию, и могу вам сказать, что можно даже еще и дольше. Excellent. Thank you so much, Dr. Hall. Mm-hmm. I had a question. What are some of the, if you're hearing any, some of the myths that we might not have talked about yet in this presentation that you're hearing? I know that, go ahead, Lillian, sorry about that. Окей. Вопросы про страхи, которые мы не обсуждали еще. I know that we've been hearing some in regards to, chips being in the vaccine and stuff like that. I mean, is there anything that you can obviously let us know in regards to that? Про разные чипы, которые вставляют в вакцины, говорят. Yeah, so the vaccine is very safe, and there are no foreign materials in it that allow people to track you or anything like that. А вакцины, они обычно безопасны, и там они ничего такое не делают, что можно вас там обмануть. There are a lot of myths and untruths about this vaccine. Очень много страхов и неправды про эти вакцины. And that's why I tell people all the time that the most important thing that you can do is to get information from credible sources. И поэтому я хочу, чтобы вы имели информацию на хорошем смотрели сайтах или информацию правильную. And these are sources that have a scientific basis and that have done real in-depth research on the subject. А те ресурсы, которые у меня, они действительно основаны на научных исследованиях, и они правильные. I guess the other thing that I would say, and maybe the last thing that I would say, is that it's important for all of us to do whatever we can to protect ourselves and to protect our community.
Но еще что я могу вам сказать, чтобы мы должны сделать все для того, чтобы защитить себя и наше общество. And getting vaccinated is one way that we can do that. И делать вакцинацию это одна из тех, что мы можем сделать, чтобы защитить нас. Excellent. Thank you so much for answering that question. I do see one more question. I think we've talked about it on the chat. Can you see it, Dr. Hall? Yes. So the question is it safe to get the vaccine while you're pregnant or while you're nursing? And again, right now, the CDC, after looking at literally thousands of women who have gotten the vaccine while pregnant. И еще вопрос был такой, или это безопасно для беременных женщин, или когда кормите грудью. И опять я вам скажу, что исследования говорят, что это безопасно, и тысячи женщин делали эту вакцину во время беременности. There have not been any bad effects for the pregnancy from the vaccine. Никакого эффекта не делает на беременность эта вакцина. The CDC does recommend that every woman talk to their obstetrician about getting the vaccine to make sure that they are fully informed. И CDC рекомендует, чтобы каждая беременная женщина поговорила со своим лечащим врачом про нее индивидуально, или она может это делать во время беременности. Excellent. Thank you so much, Dr. Hall, for that information. Mm-hmm. And I want to say thank you to Patty, and thank you again, Dr. Hall, for being with us today. Dr. Hall, Chief Physician Executive from MVHS, and Patty Shivat from MVHS also. Working with you guys is a pleasure, as always. Спасибо всем, кто присутствовал. If you're not following the center, please do so on Facebook. It's at the Center Utica, and you can search it right on the search feature on Facebook, and give us a follow. We have lots of great information that we like to update our communities with. Вы можете подписаться с нами на Facebook, там где центр, и у нас очень много хорошей информации есть для вас. With that being said, thank you everybody for joining us this morning. Have a great rest of your day. Хорошего дня. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.